Ich bin Mark. Ich komme aus den USA. Bist vor ein paar Monaten dactic wirklich. Ich hat ein faches solids Leben. Ich lernt Jenna bei einer Grillparty bei Freundin kennen. War kein dieser typischen Filmsinnen. Sie stand neben der Coolbox diskutiert darüber, welch Chili Sauce wirklich scharf war. Wir fingen an über Essen zu reden, dann über Musik, dann über Kindheitserinnerungen. Nix Grosses, nix Dramatisches, einfach unkompliziert. So fühlt sich an sehr Beziehung die meist seit der ersten Jahren. Unkompliziert. Wir sahen die gleichen Serien, teilten die gleichen albernen Memes hatten die gleich las einfach zu Hause bleiben essen bestellen, Stimmung. Das gefiel mir. Ich braucht kein Feuerwerk. Ich wollte einfach jemanden, der sich jeden Tag für Michigan entschied. Im Herbst feierten wir unseren ersten Jahrestag. Kein Großreis, kein Reseige-Party. Wir planten ein ruhiges Wochenende bei mir. Ich putz min Wohnung, besorgt ihr Lieblingssnacks stellt ein Playlist im all den Liedern zusammen, die wir im Laufe des Jahres gehört hatten. Sie kam in einem übergroßen Hoodie, die zu einem lockeren Duck gebunden, einer kleinen Papiertüte in der Hand. Alles gut zum ein Jargen Jubiläum, sagt sie bietet sich vor, mir einen Kuss auf die Stirn zu geben. In der Tasche war ein Schlüssel, ein Nachbars Wohnungsschlüssels. Nur symbolisch, sagt sie. Ich mochte, dass du weißt, dass du bei mir sicher bist. Du bist mein Mensch. Dies wird treffen Michigan tief, auf ein angenehm Weiss. Ich steckt den Schlüssel an meinen Schlüsselbund sag sie in ein Nummermang. Ein Zeitlang fühlt sich alles richtigen. Wir guckten zusammen, sahen einen Film kuschelten auf dem Sofa. Sie legt ihren Kopf in mein Brust zeigt Kreis auf meinen Arm dan. Etwa am Mitternacht, als der Fernseher noch im Hintergrund lief, hab sie den Kopf sah Michiganen. Du bist sus, sagt sie lächelt sanft. Du bist sicher, aber du wirst sein. Ich blinzelt. Jahr, fragt ich, obwohl ich die and schon kannte. Mein Ex, sagt sie. Als Word sie mir die Zeit nennen. Noah. Mir Word nicht schwindelig oder so. Word einfach ganz still in meinem Kopf. Jenna redet unentwegt weiter. Ist gut, fügt sie hinzu. War ein Chaos. Du bist das Gegenteil. Du bist gefestigt, aber du bist nicht der. Wirstest du, was ich mein? Ich was nicht, was ich sagen sollt. Ich start nur auf den Fernseher, während ihr Wort in meinem Kopf wiederhalten. Sie redet weiter, als Wort sie ein ganz normal Gewohnheit erklären. Wir reden immer noch manchmal miteinander. Na gut. Sehr oft. Fast jede Nacht. Hilft mir beim Einschlafen. Ist doch nix Besonders. Irgendetwas in mir which Zurich, obwohl ich direkt neben ihr saß. Jede Nacht, fragt ich. Sie verdreht leicht die Augen. Entspann dich. Das ist normal. Du übertreibst. Man bleibt mit seinen Ex-Partnern befreundet. Das bedeutet nix. Mein Brust fühlt sich an. Als saß jemand darauf. Ich versucht, ruhig zu sprechen. Hast du ihm von uns erzählt? Natürlich, sagt sie. Weiß, dass ich mit dir zusammen bin. Wurstet Michigan einfach anders. Wir haben ein gemeinsame Vergangenheit. Du gehorst jetzt mir. Ist mein Vergangenheit. Dann hielt sie in, als ob etwas einfiel, das sie beinahe vergessen hat zu erwähnen. Tatsächlich bietet sie sich nachher zu mir senkt die Stimme, als teilten wir ein harmloses Geheimnis. Ich hab gestern bei ihm übernachtet. Ich hab allerdings auf der Couch geschlafen. Mach es nicht komisch. Mir stockt der Atem. Ich schrei nicht. Ich warf nix am Michigan, ich saß einfach nur da, die Hand gefaltet, sah zu, wie sich mein Fingernagel weiteten. Sie stupst Michiganen. Hey, sagt Aquas. Ich stand auf, ging in die Küche nahm mein Handy vom Tresen. Sie rief meinen Namen von der Couch, ihr Stimme plötzlich unsicher. Ich auf nicht unseren Chat tippt ein Ziel. Wir lieben nicht auf Dieselby Weiss.
Ich druckt auf Sinden, like mein Handy auf den Tisch und ging zurück ins Wohnzimmer. Was soll das heißen? Fragt sie und richtet sich auf. Es heißt, ich bin fertig, sagte ich. Mein Stimme klang ruhig, fast emotionslos. Ich tell dich nicht mit deiner Vergangenheit. Ihr Augen weiteten sich. Mund auf nicht und schloss sich. Als versucht sie, das gesagt zu verarbeiten. Wort, Mark, Moment mal, sagt sie und stand ebenfalls auf. Das kannst du nicht ernst meinen. Wir haben gerade unser einjähriges Jubiläum. Ich hab dir meinen Schlüssel gegeben. Du übertreibst. Ich nahm mein Jack vom Stall und schleppt hinein. Du hast mir einen Schlüssel gegeben, sagte ich leise. Aber du hast mir nie wirklich dich selbst gegeben. Ich ging zur Tür. Mein Herz schmerzt, aber mein Kopf war so klar wie seit Monaten nicht mehr. Hinter mir begann Jennas Stimme zu brechen. Mark, gebe it nicht raus. Ich erklär es dir, setz dich einfach. Wir können darüber reden. Ich öffne die Tür, trat in den Flur und schloss sie hinter mir. Ich schlief die ganz Nacht nicht. Ich saß in meinem Auto auf dem Parkplatz vor meiner Wohnung, die Hand im Lenkrad, und starrte auf das Armaturenbrett. Als konnte es mir sagen, was ich als nachts tun sollte. Ich war nicht lautwatend. Es war ein stiller, anhaltender Schmerz. So ein, die nicht schreit. Die sich einfach einpendelt. Als ich endlich reinkam, lookte mein Handy schon auf. Verpasst Anruf, Nachrichten. Alice von Jenna. Mark, Bitruf, Michiganen. Ich hab's vermisselt. So wollt ich das nicht. Bit tu das nicht. Ich leg das Handy mit dem Display nach an 10 und ließ es vibrieren, bis der Akkuleer war. Am Morgen dachte ich, sie Words sich vielleicht beruhigen. Es vielleicht akzeptieren. Vielleicht darüber hinweggemen. Aber gegen 8 klopft es in meiner Tür. Ich auf nicht, und die stand sie. Die Herzerzast, die Augen rot, den Pullover-lassig überdwarfen, while sie zu Gilt war. Können wir reden? Fragt sie. Ich sag nix. Ich trat einfach zur Seat. Sie kam hierin und blieb mitten in meinem Wohnzimmer stehen, als west sie nicht, wohin mit ihren Händen. Ich hat das nicht sagen sollen. Sie fing an, über Noah zu reden. Ich war ullig, aber nicht klug. Ich hat nicht gedacht, dass es dich so mitnimmt. Ich setzt Michigan auf die Armlehne des Sofas und wartet. Sie redet weiter. Ist unwichtig. Nicht wie du. Du bist diejenige, mit der ich zusammen bin. Du bist diejenige, die geblieben ist. Ist mir nur vertraut, mehr nicht. Ihr Stimme klang zittrig. Als versucht sie, sich selbst zu überzeugen. Ich frag nur einen Satz. Ist etwas zwischen euch beiden passiert? Sie schloss kurz die Augen und nicht dann. Es war einmal, flüsterte sie. Ich fühlt Michigan einsam, und es. War ein Feller. Ich schwor es. Ich reagiert nicht. Ich schrei nicht. Ich warf sie nicht raus. Ich stand einfach auf und ging zum Fenster. Du hast mit ihm geschlafen, sagte ich leise. Kein Frage, nur ein Tatsache. Sie vergrub Gesicht in den Händen. Es tut mir leid. Ich werde den Kontakt abbrechen. Ich werde in blockieren und tun, was immer du willst. Verlass Michigan einfach nicht. Ich sah sie an, und etwas in mir macht Klick. Sie sucht Trost, aber der Schaden, den sie bereits eingerichtet hat, war Igel. Sie wollte beide. Sein Aufmerksamkeit, mein Sicherheit. Ich gehe nicht zurück, sagte ich. Du hast den Entscheidung getroffen, bevor ich überhaupt durch dies Tür gegangen bin. Sie trat auf Michigan zu. Bitte sag das nicht. Ich werde es in Ordnung bringen. Ich werde es dir beweisen. Gib mir nur Zeit. Ich griff nach meinen Schlüsseln auf der Theke. Ich gebe dir kein Zeit mehr. Sie versucht, meinen Arm zu packen, aber ich ging in vorbei und stirrt auf die zu. Mark, sagt sie mit zitternder Stimme. Ist nicht für den du enthaltst. Es gibt Dinge, die du nicht weißt. Ich hielt nur Kursen, zu entworten, und jetzt ging es Michigan nix mehr an,
yes zu wissen. Ich ließ sie stehen und vor weg. Die ganz nächst Woche versucht sie immer wieder. Anruf, Nachrichten, lang Text darüber, wie sie sich andern Word. Versprechen, die sie unmöglich beweisen konnte. Ich ignoriert alles. Ich fing in zu joggen, putz mein Wohnung und versucht, mein Leben nu zu ordnen. Dan, eins abends gegen 23 lookte mein Handy auf, ein unbekannte Nummer. Ich ließ es klingeln. Ein Minute später ploppt ein Voicemail-Benachrichtigung auf. Ich hatte sie beinahe untortgelegt, aber irgendetwas sagt mir, ich soll sie abspielen. Die Stimme, die ich hört, war nicht Janice. Es war ein Mann. Ruhig. Besonnen. Fast schon zu besonnen. Hey, Mark. Ich bin Noah. Wir sollten reden. Es gibt Dinge, die du über Jena und über Michigan wissen musst. Ruf Michigan Zurich. Ich saßte und start verwort und genervt auf den Bildschirm. Der letzte Mensch, den ich jemals in meinem Leben haben wollte, war ich las die Nachricht und warf mein Handy aufs Sofa. Aber am nächsten Abend rief wiederin. Dieselbe Nummer, dieselbe Voicemail. Mark, es geht hier nicht mich versucht. Es geht die Wahrheit. Du hast ein Recht darauf zu erfahren, was sie verheimlicht hat. Ich antwortet nicht. Ich wollte mit diesem Schlamassel nichts zu tun haben. Ich verdrängt ihn. Ich wollte nicht zurück. 2 Tage später war ich im Supermarkt, ein paar Kleinigkeiten einzukaufen. Ein ganz normaler Nachmittag. Ich stand in der Kasse, als mir jemand auf die Schulter tippt. Ich dreht Michigan und erwartet ein Kassierin oder jemanden, der nach dem Weg fragt. Es war ein Typ in meinem Alter. Kas Haar, ein schlichter Hoodie, die Hand in den Hosentaschen. Sein Gesichtsausdruck war underscober. Mark, fragt Ich antwortet zuerst nicht. Ich starred in Nuren und versucht, in eins Wardnen. Ich bin's Noah, sagt leise. Mir word ganz flau im Magen, nicht dramatisch, sondern eher wie ein Klaus im Hals. Ich hat nicht erwartet, irgendwo zu sehen, Geschwage den neben den Einkaufswagen und den Snackergalen. Ich trat zurück. Ich will nicht reden. Nicht einmal. Schon klar, aber du musst etwas hören. Ich ging in ihm vorbei Richtung Ausgang. Folgt mir, hielt aber Abstand. Es geht nicht darum, sie zurückzugewinnen, sagte. Ich bin nicht mit zusammen. Ich will es auch nicht sein. Ich blieb der stehen, hauptsächlich weil ich nicht wollte, dass sich das Gespräch auf den Parkplatz verlagert. Sag, was du sagen wolltest, murmelte ich. Sah mir aus nicht wetend. Einfach nur erstaubt. Jenna hat mir genau dasselbe angedaan, sagt fast wortwörtlich. Sus, mit einem anderen hinter meinem Rücken geredet, mir gesagt, es sei normal, dan fremdgegangen, und dan gewöhnt, als ich ging. Ich antwortet nicht. Ich hört nur zu. Sie lasst nicht locker, fort. Sie halt sich den einen vertrost und den anderen Aufregung, dan wechselt sie. Es ist ein Kreislauf. Ich halt tief Luft. Warum kontaktiert sie Michigan? Weil sie als nachts die Schedeben word. Sagt, das hat sie auch mit mir gemacht. Sie hat unseren Freundin erzählt. Ich sei kontrollsüchtig, hat sie von mir gestoßen. Alles ruiniert. Hielten. Wenn du schweigst, macht sie dich zum Bösewicht. Ich wollte nichts davon glauben, aber irgendetwas in seiner Stimme klang olig. Kein Prollen, kein Arroganz, nur Fakten. Griff in sein Tasch und zog sein Handy heraus. Sie redet schon, sagt Man sagt, du siehst paranoid gewesen. Hat es versucht, sie zu isolieren, worst versuchtig und Label gewesen. Seid mir einen Screenshot. Ein Gruppenchat. Mein Name stand in den Nachrichten. Behauptungen, von den Nenich West, das sie Lügen waren. Mein Brust schnürt sich wieder zusammen. Still, langsam kalt. Ich hat Michigan zurückgezogen, die Sach sauber, friedlich und Rief, zu halten. Aber behandelt Michigan nicht mit demselben Respekt. Sie schrieb die Geschichte
Warend ich schwieg. Noah senkt das Handy. Ich will Michigan nicht mit verbunden. Ich wollte dich nur warnen. Sie hat's schon Lückigen dich auf. Beaver ich entworten konnte, folgte nach etwas hinzu. Da ist nach ander typ nicht. Ich. Jaman Nuis. Sie fingen mit ihm zu reden, ein Wosch Beaver Schluss gemacht hat. Weiß nix von dir oder mir. Denkt sie ist Single. Das traf Michigan harder als alles ander, was gesagt hat. Nicht, weil ich sie zurückholt, sondern weil es beweis, dass sie nix gelernt hat. Es tat nicht leid. Sie ändert sich nicht. Sie macht einfach weiter wie bisher. Ich reib mir das Gesicht. Okay, ich hab's verstanden. Nicht und trat zurück. 2. Was du für richtig haltst. Aber schweig nicht. Das mochte es leichter. Dan ging Ich schweigend nach Hause. Der Screenshot brannte sich in mein Gedächtnis ein. Die Lut horten ein Gesticht über Michigan. Die nicht stimmt. Ein Version, in der ich das Problem war. Ein Version, in der sie das Opfer war. Zuerst wollt ich kein Reich. Ich wollt abstand. Aber zu sagen, wie mein Name so in den dreckgesigen Word, bracht etwas in mir zum Kachen. When sie lugen wollt, bit. Aber ich Word nicht erlauben, die Gesticht zu erzählen. In dieser Nacht auf nicht ich meinen Laptop. Log die Michigan in die sozialen Medien und saw mir die direkt selbsten. Subtle Posts, vague Bildunterschriften, par gemeinsam Freund, denen sie gefielen. Nix directs, aber deutlich genig, Michigan als den Bosen darzustellen. Sie hat nicht einfach nur mit mir abgeschlossen. Sie schrieb die Gesticht und zum 10 Mal seit der Trennung spürt ich ein ruhig Gewissheit. Kein Schmerz, kein Verwirrung, nur ein klare Richtung. Ich handelt nicht sofort. Ich wollte kein witenden Nachrichten posten oder sie online bloßstellen. Das hat Michigan nur verbetert wirken lassen. Ich wollte etwas Klares etwas, das sie nicht verdrehen kann. Also begann ich mit der Wahrheit. Ich kontaktiert die gemeinsamen Freund, mit denen sie gesprochen hat. Nicht alle, nur die UNS waren der Besiehung am nächsten standen. Ich schrieb Nachrichten. Ruhig und Drama. Hey, ich wollte nur etwas klarstellen. Ich habe sie nicht betrogen. Ich habe sie nicht kontrolliert. Ich habe Schluss gemacht, weil sie nach Kontakt zu ihrem Ex hat. Einige Antworten mitfühlend. Einige sagten, sie hatten schon etwas Gent. Ein paar Antworten nicht, aber das war in Ordnung. Ich wollte keinen Beliebtheitswettbewerb gewinnen. Ich wollte einfach nur, dass die Lügen aufhorten. Es verbreitet sich. Dann stiess ich auf etwas Überraschendes. Drei verschiedene Litterwanten dasselbe. Sie trifft sich bereits mit Geman Nuum. Das deckt sich mit dem, was Noah mir hat, und bracht Michigan auf den nächsten Schritt. Wenn sie dasselbe Muster wiederholt, lügt, Beziehungen gleichzeitig für und sich als Opfer inszeniert, dann wird der neue Irgendwann das Nachziel, der Nachstersatz, der Nachplan sein. Und hat keine Ahnung. Ich wollte Michigan nicht in sein Leben einmischen. Ich kann nicht und war ihm nicht schuldig. Aber je mehr ich darüber nachdacht, desto mehr wird mir etwas klar. Sie aufzuhalten bedeutet nicht, sie zurückzugewinnen oder erweisen. Es ging darum, den Kreislauf zu durchbrechen, in den sie immer wieder Menschen hineinsog. Also kontaktiert ich Noah nicht. Diesmal schrieb ich ihm zuerst ein SMS. Weißt du, wie der Neue heißt? Antwortet innerhalb weniger Minuten. Ja, Tyler. Ich frag nicht, wo das west. Ich hat einfach den Namen gegelt und in den sozialen Medien gefunden. Sein Profil war unauffällig. Sportfotos, Freund, Family, nix Auffälliges. Ich starrte lang auf sein Seat. Beaver ich ihm ein Nachricht schickt. Hey, du kennst Michigan nicht, aber ich glaub, du bist mit jemandem namens Jenna Zisman. Falls das stimmt, solltest du wissen, dass sie nach Kontakt zu ihrem Ex hat, während sie mit mir Zisman war, und dass sie die Nacht vor unserer Trennung mit ihm verbracht hat.
Vielite erzelt sie dir ein an dir Gesticht, die Schaubersel ich dir mean ruhig und respektvoll, antwortet nicht in diesem Tag, auch nicht im nächsten. Ich dacht, word es. Ignorieren, und olich gesagt war ich bereit, die Sache zu brechen. Doch 3 Tage später vibriert mein Handy. Es war Tyler. Danke, dass du dich gemeldet hast. Ich weiß nicht, dass sie in letzter Zeit mit gemeinsam zusammen war. Sie sagt mir, sie sei seit Monaten Single. Ich sagte ihm, ich hab Beweis, Screenshots, Nachrichten daten. Wollte sie sein. Ich schickte sie nicht. Ohne Kommentar, nur Fakten. Ein paar Minuten Virgingen. Dan antwortete, siehst du auf dem Weg zu mir. Ich werde mit reden. Ich hört in dieser Nacht nix mehr von ihm, aber am nächsten Morgen wacht ich mit einer Voicemail auf. Hey man, hier ist Tyler. Du hattest recht. Zur Strid sie alles ab, aber als ich die Screenshots seit, brach sie zusammen. Sie gab zu, nach mit Noah zu schreiben. Sie gab auch zu, dass sie noch nicht mit ihm abgeschlossen hat. Ich bin die Beziehung. Sie jingwatend. Ich wollte dir nur sagen, dass ich den Hinweis zu schätzen weiß. Ich hort mir die Nachrichtweimeln. Nicht, weil sie mir gefiel, sondern weil es der erste Moment war, in dem die Wahrheit endlich ans Licht kam. Sie konnte sie nicht mehr verdrehen. Ihr eigenen Taten holten sie ein. Später am Nachmittag schrieb mir Jenna endlich wieder. Du hast Michigan gedemütigt. Ich tipp deinen Satz zurück. Ich hab die Wahrheit gesagt. Den Rest hast du erfunden. Kein Beleidigungen, kein Streitereien. Ich leg auf und ließ die still für sich sprechen. Zum erst 10 Mal seit der Trennung hat sie kein Kontroll mehr, kein Unterstützung, kein Sicherheitsnetz. Ich dacht, das war das Ende. Ein Wohlverging, kein Nachrichten von Jenna. Kein Anruf, kein Drama. Ich begann, meinen Alltag wieder aufzunehmen. Morgendlich Lauf, ruhige Bend, ein Fake Tage. Ich dacht, alles hat sich endlich beruhigt. Dan schrieb mir Noah. Schau mal nach. Ich auf nicht die ab und sah einen langen Beitrag von Jenna. War nicht direkt in Michigan gerechtet, aber es ging eindeutig Michigan, Tyler. Sie schrieb von Verrat, von 2 Männern, die sich zusammengetan hatten, Leben zu ruinieren, und davon, wie sie ins Visier genommen ward. Die Kommentare waren geteilt, manch trosteten sie, und ihr waren verwirrt. Doch die eigentlich, Windung kam in den nächsten 24 Stunden. Nach und nach teilten lit ihr eigenen Erfreundin, alte Dates, affären und sogar gemanden. Mit dem sie sich nur flüchtig unterhalten hat. Alles sagten dasselbe. Sie unterhielt sich mit mehreren Litten gleichzeitig, hielt immer gemanden im Hintergrund und lag auf Michiganen. Diocese muster dort nicht nur ein paar Stunden. Yes ging schon seit Jahren so. Beitrag ließ sie nicht wie ein Opferaussahen. Auf nicht die zur Wahrheit. Am zweiten Tag wurden die Kommentare harscher. Look konfrontierten sie direkt. Freund, denen sie eins vertraut hat, verdikten sie nicht mehr. Jemand veröffentlicht sogar Screenshots von Konversationen, in denen sie genau dies Freund hinter deren Rücken schlecht macht. Alles, was sie zu verbergen versucht hat, kam ans Licht. Nicht wegen mir Noah oder Tyler sondern weil. Sie hat zu viel Schurs ben zurückgelassen. Der Teufelskreis holt sie schleißlich ein. Später am Abend versucht sie, Michigan anzurufen. Ich ließ es klingeln. Ein Minute später schickt sie mir ein Nachricht. Du hast mein Leben ruiniert. Ich hab jetzt niemanden mehr. Ich starred einmal auf den Bildschirm, beaver antwortet. Ich hab nix ruiniert. Ich hab nur aufgehört, dich zu decken, sie antwortet nicht. Ein paar Tage später traf ich Noah wieder. Nicht Jutland nur Zufall. Wir unterhielten uns ein paar Minuten vor einem Café. Nix Emotionals, einfach 2 Menschen, die zufällig dasselbe Schlamassel überlebt hatten. Sagte etwas, das mir im Gedächtnis blieb. Manchmal seid sich Karma nicht in Form von Vergeltung. Manchmal seid es sich in Form von Enthüllung.
hat recht. Ich have sie, nie and Jeskrian und, kein Gerucht verbreitet. Ich have die Wahrheit einfach dort wirken lassen, wa sie hintort, und die Wahrheit hat ihren Lauf genommen. Tyler bedenkt sich später sogar noch einmal bei mir. Wir wurden kein Freund, aber wir respektierten uns gegenseitig. Kam frei. Musst nicht das durchmachen, was wir durchgemacht haben. Alle und das macht alles wet. Ungefähr einen Monat später. Später bekam ich noch ein letzte Nachricht von Jenna. Nur ein Ziel. Ich hat nicht gedacht, dass Michigan das alles so plötzlich treffen wird. Ich antwortet nicht. Es gab nix mehr zu sagen. Manch Trenungen brachen keinen Abschluss. Schweigen genügt. Ich macht Schritt für Schritt weiter. Ich ging wieder auf die AUS, nahm Kontakt zu Freunden auf, die ich war in der Besiehung Verniklassheit hat, und nahm mir Zeit für Michigan alien, und Michigan einsam zu fühlen. Es fühlt sich stabil, einfach, echten. Rückblickend war die Trennung nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war der Glaub, ich sei nur ein Luckenfuller Gisen, jemand, den sie für Trost bei sich behielt, während sie etwas anderes sucht. Aber der Abschied gab mir etwas Unerwartetes, einen klaren Blick auf Michigan selbst. Ich war nicht nur eins Waitwall, ich war jemand, der Ehrlichkeit verdient. Und als ich das Begriff, war ihr Macht über Michigan dahin. Yes, war nur noch die Wahrheit. Und das genügt. Die Frage ich dich jetzt, warst du in meiner Stelle gewesen, hattest du geschwiegen und weitergemacht? Oder hattest du die Wahrheit ans Licht gebracht, so wie ich?